Dear viewers, today I will talk about the planet Venus, in which life can exist in this planet. It is talking many scientists in the world. Why life is exist on that planet? I will talk about this. It is possible or not to exist life on that planet. When we know the Venus is a planet which is the brightest planet in our solar system. It is also called the goddess of love. That is, it is very bright. It is also called the morning star or the evening stars. Its diameter is 12,103.6 kilometer. Mass is 4.86 into 10 to the power 24 kg, and temperature is 465 degrees centigrade. It contains concentrated sulfuric acid, carbon dioxide 96%, and so it is greenhouse effect planet. Its pressure is very high, 90 atmospheric pressure. It is on the habitable zone, that is 0.72 astronomical unit. No any liquid water here. Below the dense cloud, Venus might be very Earth-like and might even have life. We know to exist or sustain life in a planet, there are some conditions. Condition one, its atmosphere, habitable zone, temperature and liquid water. At first, we have talked about the atmosphere. Congenial atmosphere, congenial temperature. It should be lie on the habitable zone, and it should contain liquid water. At first, we know the temperature of the that planet is 465 degrees centigrade. The condition of life in a planet, the temperature will be -22 up to 50 degrees centigrade, but its temperature is very high, that is 465 degrees centigrade. So how can life can exist here? This is my question. Water cannot exist here because it will be evaporated within this temperature. Atmosphere, in the atmosphere, concentrated sulfuric acid and carbon dioxide 96% carbon. We know if the carbon dioxide is exceed 3%, life is impossible on that area. If it is 25%, no life can exist on that area, because the respiratory problem, that is, we cannot take breath on that planet. So carbon dioxide is very harmful for sustaining life on that planet. So I will say that life cannot be exist on that planet. Next, the another condition is to sustain life in a planet, it is habitable zone. That is, habitable zone is the area from its sun, that is 0.72 to 1.52 astronomical unit. That is, our Venus is lie within the habitable zone, that is its habitable zone is 0.72 astronomical unit. This is
This is the most important for the scientist, that life can exist on that planet because it is lying within the habitable zone. But another condition is liquid water. We have talked about that the temperature of that planet is 465 degrees centigrade. So it is quite impossible for existing water here, because if the water is produced by some materials, it cannot be exist because it will be evaporated. Below the dense cloud, Venus might be very Earth-like and might even have life, but on that condition, the Venus only fulfill the condition only astronomical unit, that is habitable zone 0.72 astronomical unit. So we can say that life is quite impossible here according to my view. That is high temperature, greenhouse effect, no any water, just our scientist is talking about that it is lie between the habitable zone. We know the habitable zone is the distance from its star, that is our sun. So it is also lie within the habitable zone. So scientists are talking about that. According to my view, it is quite impossible for sustaining life on that planet. Today we will talk about an advice to the student as well as the other people in the world. The consistency is the key to all success in your life. So be consistent. Be consistent. You can have everything of your life. Consistency means the regularity, to maintain the regularity of your life. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং বিশ্বের যেখানে আছে বাংলা ভাষাভাষী, তাদের জন্য আমরা বলবো যে আমরা যে শুক্র গ্রহকে অনেক বিজ্ঞানীরা বলছেন যে শুক্র গ্রহে প্রাণ আছে, এবং এই প্রাণটা থাকার কারণ কি, সেই কারণ নিয়ে আমি কিন্তু কিছু ব্যাখ্যা করব। তার কারণগুলো, এই কারণগুলোর ভিতরে আছে যে আমাদের চারটা লাইফ এর অস্তিত্ব, কোথাও যদি কোনো গ্রহে যদি লাইফ থাকতে হয় তাহলে চারটা শর্ত মেনে চলতে হয়। সেই চারটা শর্ত হলে সেখানে আবহাওয়ামণ্ডল থাকতে হবে, সুন্দর আবহাওয়ামণ্ডল। সেই আবহাওয়ামণ্ডলে নাইট্রোজেন থাকবে, অক্সিজেন থাকবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে, আর্গন থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার আমরা যদি বলি যে তাপমাত্রা, এর তাপমাত্রা হলো 465 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এই তাপমাত্রায় কখনো লাইফ টিকে থাকতে পারে না। আমরা জানি যে লাইফ যদি টিকতে হয় বা লাইফের অস্তিত্ব যদি থাকতে হয় তাহলে তাপমাত্রা কমপক্ষে -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ভিতরে থাকলে এখানে লাইফ এক্সিস্ট করতে পারে, সাধারণভাবে বলা যায়। কিন্তু আমরা দেখছি যে ভ্যানাসের বা শুক্র গ্রহের তাপমাত্রা 465 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এই তাপমাত্রায় কখনো লাইফ থাকা সম্ভব নয়। তবু বিজ্ঞানীরা বলতেছেন কেন এটা হ্যাবিটেবল জোনে আছে। আমরা জানি এর হ্যাবিটেবল জোনটা হলো এমন একটা এরিয়া যে সূর্য থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব 0.72 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। সুতরাং আমরা জানি যে হ্যাবিটেবল জোন হলো 0.72 থেকে 1.52 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট, কিন্তু এর ভিতরে শুক্র পড়ে বিধায় এটা বিজ্ঞানীরা বলছে যে লাইফ এখানে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে এখানে লিকুইড ওয়াটার কীভাবে থাকবে, যেহেতু 465 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, এই তাপমাত্রায় তো কোনো জল থাকতে পারে না। এবং এর ভর আমরা জানি 4.86 × 10⁻24 কেজি, এবং এর ব্যাস হলো 12,102.6 কিলোমিটার। এবং আমরা ভ্যানাসকে বলে থাকি যে দেবতা, দেবতার ভালোবাসা, গডেস অফ লাভ, এবং এটা সবচেয়ে
উজ্জ্বলতম সবচেয়ে উজ্জ্বলতম গ্রহ আমাদের সৌরজগতের ভিতরে। এটাকে আমরা সকালে সন্ধ্যা তারা বলতে পারি এবং ধ্রুব তারা, সন্ধ্যা তারা সকালেও দেখা যায়, এটা রাতেও দেখা যায়, সন্ধ্যাবেলাও দেখা যায়। সুতরাং আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে এইখানে যে ঘন একটা যে মেঘ আছে, হ্যাঁ, সেই মেঘটার কারণে মনে হচ্ছে যে এটা পৃথিবীর মতো কিছু একটা হতে পারে এবং এখানে জীবন থাকতে পারে। কিন্তু এই কন্ডিশনগুলো কখনোই এরা ফুলফিল করে না। 4টা কন্ডিশনের ভিতরে একটা কন্ডিশন ফুলফিল করে, সেটা হলো যে এটা হ্যাবিটেবল জোনে আছে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে একটা পরামর্শর কথা আমি বলে থাকি যে consistency is the key to all success. Be consistent, you will have everything in your life. আমরা বলছি যে যারা রেগুলারিটি, কনসিস্টেন্স, সামঞ্জস্যতা যদি বজায় রাখা যায় তাহলে জীবনের অনেক দূর আগানো যায়। সুতরাং কনসিস্টেন্স হতে হবে, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে। রেগুলারিটি, কনসিস্টেন্সির আসল অর্থ হলো রেগুলারিটি মেনটেন করা, নিয়মিত পড়াশোনা করা, নিয়মিত খেলাধুলা করা, নিয়মিত উপাসনা করা। এইগুলো যদি দিয়ে করতে পারবে সে জীবনে অনেক সফলতা অর্জন করতে পারবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আমার এই চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখানে শুধু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয় এবং গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে বলা হয় এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক কিছু বলা হয়। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুখে থাকুন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখে থাক এই কামনা করি। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি।